ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀ ń wá tí oníkálukú náà sì ń fi tí oníkálukú sì ń mọ ìrírí tí wọ́n níbẹ̀ láti lè pé àwọn fẹ́ fi léde. ní àná ojú ọmọ yìí wá wípé ẹ bá ní ìkankan àbí òmíì tí ó bá fẹ́ sọ lórí rẹ̀ ẹ já mọ́ kó jọ́lẹ̀ tí a sì láǹfààní àtijọ́ mọ́ pẹ̀kẹ́lù láàárọ̀ yìí. kò jẹ́ pé ibẹ̀ ni a ti mọ kíra wa káàbọ̀ tá a sì mọ fi wọlé lórí ètò ṣókàn wa láàárọ̀ yìí. ẹ ti mọ nọ́mbà tí ẹ pè wọlé sọ ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí àtúntún pè láti rí i pé ká bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. kí ni àwọn experience àwọn òbí níbi àwọn ọmọ ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé yìí. òǹkálùkù àwọn tí wọ́n pè wọ́n ti lábẹ́lé wọ́n ti bá a sọ̀rọ̀ tá a ti jọ fọ̀rọ̀ jomi tó rọrùn pa tí ojú wọn rí àti nǹkan míì tó ṣẹlẹ̀ látàgbọ́n yẹn tó pé àkíyèsí àwọn tọ́rọ̀ kàn sí 07041001887 lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ilé ẹ̀kọ́ girama ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ bọ́ láti kíláàsì kan bọ́ sí kíláàsì míì ọ̀rọ̀ ìwé tí àwọn ọmọ ń lò ní skul tó di eléyìí tó jẹ́ wípé bọ́mọ kan bá ti lò tán ìmí ò lè gbà kóun tún lò ó àwọn textbook kí ló dé tó ọ̀rọ̀ rí báwọn ibẹ̀ láti fẹ́ kọ́kọ́ gbé láàárọ̀ yìí. honourable speaker àti pé nọ́mbà tí àwọn èèyàn ó pè wọlé sí ṣùgbọ́n káwa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ láti apá àtọ̀dọ̀ tí wọ́n ń bí láàárọ̀ yìí àbí bò ní ká gbé báwọn 07041001887 náà ní nọ́mbà tí ẹ fi pè láti wọlé sí apá abẹ́yẹn bò ní 07041001887 ọ̀rọ̀ lórí ti ètò ẹ̀kọ́ iná ni kí a fi bẹ̀rẹ̀ ká sì fi wọlé ẹgbẹ́ ìpè straight ẹ ṣeun. hello gbìyànjú ó re 07041001887 hello. ìyún náà tún já pé tí. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ àkójúmọ́ kódà mo láìkí program tó gbé wa láàárọ̀. ṣe facebook àjàjà àwọn facebook yẹn ọmọ tó bá jẹ́ mọ́ basic 1 going to basic 2 kò ní lè rí facebook àbúrò rẹ̀ lọ a máa kọsẹ́ sínú rẹ̀ àwọn publisher yẹn wá sọ wá di jẹun wọ́n á mọ̀ pé every kí n tó máa ti wọlé báyìí dandan ni a gbọ́dọ̀ ràwé gbàtà àfi lọ sí school ìwé tí a bá lò ní gs1 àwọn àbúrò tó wá ń bọ̀ lẹ́yìn tó máa rí lò ní ìsìn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ tó mọ̀ bá ti bọ́ sí gs2 ọmọ yẹn òbí náà tí wọ́n máa múra pé òun tún máa ra facebook mi tó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn publisher fún nǹkan tó ṣe wọ́n ń ṣe fún wa lórí ọ̀rọ̀ facebook àwọn òde yẹ káwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn máa dìde sọ̀rọ̀ yìí ní ìsìn báyìí òní tí mo lọ sí school àwọn ọmọ mi ọmọ jésù wọ́n ń ṣe owó òwe facebook fún mi wọ́n lọ bí almost 45 kí ló dé ẹgbẹ́ tó wà ní jésù going to ss1 kò lè rí wèrè lò ìjọba wa lè ní àbáwọ̀ la kóra wa sí wẹ́lẹ̀ pé kí ló fẹ́ gba bójú wo gan tí ń bẹ́lẹ̀ yìí gan-an ni pẹ̀lú àwọn publisher ìgbọ́n ṣe ń ṣe fún wa kò dùn mọ́ àpẹẹrẹ ìdùnnú ìnira ló ń jẹ́ fún wa ìwé tí ní ìsìn bẹ́ẹ̀ àlè ràwé níta wọ́n ti compulsory ìwé fún Africa mara no school. ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí á fáwọn míì náà ní àǹfààní kí òǹkálukú náà ò sọ tiwọn lóní pápápá. hello. hello ẹ ti wà ń bẹ̀ o. hello. ẹ káàárọ̀ sà. hello. hello. yes sir. hello. 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 yes ma ẹ káàárọ̀ ma. ẹ káàárọ̀.
Yes, ma. Láti olódó ni gbọ́dún tó ń tọ́ sí láti olódó. Yes, ma. Yes, nípa ọ̀rọ̀ school náà ni à ń fẹ́ dá sí lórí ètò. Ẹ ṣeun. Yes, ma. Ṣe èyí tó ṣẹlẹ̀ ni pé a lè sọ pé ẹ̀bi àwọn publisher. A sọ pé ẹ̀bi àwọn ìjọba nítorí ìlànà tó bá gbé kalẹ̀ ó ní àwọn publisher máa tẹ̀lé. Ìgbà tí mo lọ sí school àwọn ọmọ mi ní ọjọ́ Monday ọmọ primary 3 a ṣí ìwé ó lọ bí 30 something wọ́n dẹ̀ ó tún ju owó school fees gan. Kàlùkẹ́ tó bá ṣe gbogbo ẹ̀rọ àtìlẹ́kì tó ni mo tún yọ àwọn kan kúrò. So ó ń jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó ń affect àwọn òbí. Tábàdẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí dẹ̀ ni àwọn ọmọ mi kò tí ì resume torí pé kò tí ì kankan tí ó wà lọ́wọ́ àwọn òbí tó fi sọ pé bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ máa fi kọ̀wé ní iléèwé. So àwọn ìjọba ni ó jọ kó bá wò ó ṣe tó bá wà nǹkan kan ṣe so àwọn publisher náà wọ́n lè ní bí wọ́n ṣe máa ṣèwé tó yẹ pé tí ẹ̀gbọ́n bá lò àbúrò náà á lè lò ṣe máa dé lọ. Ẹ ṣeun. Hello. 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 Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Yes, yes, ma. Ẹjọ́ mo kàn ní bí ọ̀nà méjì láti explain nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí. Ṣẹ́rí normally a lè sọ pé government àwa gẹ́gẹ́ náà ni government. Now government kàn lè sílẹ̀ àwọn ṣẹ́mi pé àwọn èèyàn kan ló wà nídìí advice tí wọ́n advice government láti wípé kí ara máa ní wà nínú country yìí. Now ìṣègbè èèyàn náà àwọn náà wọ́n tẹ̀ bímọ. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ wípé now tí àgbọn bá lo ìwé ẹ jẹ́ ká fúrò máa lò. Instead of that àwọn náà ń rí pé wọ́n rí understanding of commission àbí kankan nínú rẹ̀ tàbí wọ́n ń jẹ ìkan nínú ìdàrú this very country. Now nígbà tí ẹ̀gbọ́n bá lo ìwé tábúrò bá lè lò ṣé ẹ fẹ́ pa àwọn parents ni ṣé ẹ fẹ́ kí wọ́n kú ni? No. Because àwa gẹ́gẹ́ ni government àwa máa wá sọ government di another identity bí gbàdúrà jẹ́ pé ọ̀run ni wọ́n ti wá sáyé. No, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwa gẹ́gẹ́ là ń nira wa lára on these instances. Ẹ ṣe o ẹ kú ṣe o. Ẹ ṣeun. Ẹ jámílẹ̀ káfí kanlẹ̀. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Òkè Adédìkẹ́ Gbàmùsínú Sọlá o. Ẹ káàárọ̀ mà. Ọba àgbò ẹ kúṣẹ́ o. Ẹ̀rọ̀ta. Ẹgbẹ́ mi fẹ́ dá sí mi wípé ṣẹ́rí àwọn òbí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń dá sí nípa bí ó ṣe ó pọ̀ jù. Because tábà ń sọ pé à ń ṣe PPA nìkan à ń ṣe nǹkan. Tábà ń sọ pé ẹ jọ̀ọ́ o àwọn school uniform software nǹkan kan tẹ́ bá wá sí kí ẹ bá wá dínkù ibẹ̀ làwọn òbí náà sọ pé rárá o báwa ṣe fẹ́ ni. Ẹ jẹ́ kí aṣọ wa kó pé 5 ẹ jẹ́ kó pé kinní kan tẹ́ bá ní ìwé báyìí o ẹ bá wa dínkù o àwọn òyìnbó ṣe ń ṣe ní kinní kan nìyẹn àwọn àgbì náà a tún dá fún nǹkan tí kò yẹ kó gbé ẹ jọ ẹ bá wa ṣòṣìṣì ẹ máa tó tó bọ̀. Ẹ jẹ́ kí a dá ìpín yẹn dúró bá nígbà tí a bá dé láti ojú ọjà àwa mọ̀ tẹ̀síwájú lórí ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Akidibo 88.7 FM. MTN mega billion promo ti balẹ̀ gúdẹ̀. Láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago 7 alẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ẹ̀bùn kàǹkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé. Ra owó ìpè lónìí ó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ. Àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o. Kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìpolówó yìí ń tẹ̀síwájú títí di ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án. Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things.
Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need, natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth. Kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. Orí tó máa dáadé agoro dẹni orí tí yóò tẹ̀ pa lẹ́kẹ̀ bí iyùn o tí ó tún wá tẹ̀ pa ọ̀gbọ̀gbẹ́ lórí ilẹ̀ o nínú agoro. Ọmọ olùkọ́ àlélú o ọba tuntun lólùyọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n gbogbo ọmọ Ìbàdàn ọkùn ìgbáradì múra sílẹ̀ ọba tuntun tó fẹ́ jẹ. Lọ́jọ́ 26 oṣù kẹsàn-án ọba Rashidi Adéwọlú ọ̀kan aládọ̀jà Olúbàdàn tuntun ẹrù sàkíní ọmọ wọn nísàlẹ̀ òsì ọmọ onílẹ̀ egun tajà nínú ilé àkànwó lọ́kọ̀ọ̀kan gbowó rẹ̀ lẹ́yìn odi. Aláṣẹ Ọmọlá Travel and Tour àti Ọmọlá Hajj and Umrah Service Alhaji Kosim Ọláníyàn ní à ń kí Olúbàdàn tuntun àti gbogbo ọmọ Ìbàdàn wípé a kú oríire o. I'm in love, Sonia tomato mix, stand up. Is it to open? Is it to squeeze? Is it to scoop and is it to stir? Dishes come alive with so much taste. Sonia tomato mix, of course. Sonia tomato mix, yes sir. Sonia tomato mix, stand up pouch. Sonia tomato mix in a new stand up pouch. So much enough. Ṣadé kù ṣe ọkọ mi. Wo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun. Màámi. Ṣùgbọ́n dúró náà, ó ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná yìí. Hypo kẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ̀. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo. Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo. Láti iṣẹ́ kárakára sí òwò kékeré sí òwò ńláńlá, èyí ni ìlọsíwájú. Ilé ìfowópamọ́ tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fún Money Point ni o. Ṣe ìgbékalẹ̀ ẹ̀rọ Money Point lónìí. Money Point, made for your progress. ọ̀rọ̀ owó àti mo fẹ́ sọ fẹ́yìn tèmi. bí Bísọ́lá ṣe wá mi wá sílé bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn rèé o tó sì ra àwọn oúnjẹ wá fún mi. bá a ṣe ń tú àwọn ẹrù yẹn ló bá fa àwọn ohun mímu John Vent 3-in-1 chocolate jáde. ó ládùn ó kì í pọ́n èròjà aṣaralóore kúnnú ẹ̀. lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì èmi ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pe aago ẹ̀ o láti béèrè ibi tó ti rà á torí mo nílò àti rà á kó pọ̀ fún ẹbí mi. tó o bá ti tún adùn aṣaralóore yìí wò lẹ́ẹ̀kan kò sí àní-àní mọ́ o. John Vent 3-in-1 chocolate jẹ̀gbádùn adùn aṣaralóore. òórùn dídùn tó peléke kí ló ń ṣe ọ̀rẹ́ mi. èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń ṣe àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi Sedap Supreme Noodles ni o. ìtọ́wò yìí yanrantí kí ló wà nú ẹ̀. adìẹ lódì gidi òun sì ní èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. bẹ́ẹ̀ ni o noodles aládùn tiwa èyí tá a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ lódì gidi ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà. Akidibo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ honourable speaker àwọn. gbogbo nǹkan tá a ti gbọ́ yìí ó tó àpérò ìdí tó fi tó àpérò ni pé these are some of the challenges àwọn ìlàkọjá tí àwọn obìnrin là kọjá àwọn níwo ìlàkọjá tóbi nìkan là kọjá àwọn ìlàkọjá táwọn ọmọ náà là kọjá àti ìlàkọjá táwọn olùkọ́ náà là kọjá because the school is just opening. This school body ṣẹ̀ṣẹ̀ open by I'ma put many things into consideration. I'ma put the issue of the teachers. Àwọn challenges will our teachers now face. Lásìkò yìí. Àwọn nǹkan wo ló yẹ káwọn teachers ní tí wọ́n ní. Àwọn nǹkan tó jẹ́ wa mú teaching and learning process. Kó rọrùn.
àwọn yẹn tí ó wà available what about the instructional materials táwọn teachers máa lò even though chalkboard ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló chalkboard mọ́ ní ìsìn marker board ni wọ́n lò so what about those things are they available in these schools are there is the classroom conducive clear classroom táwọn ọmọ fẹ́ jókòó sí ṣé wọ́n conducive gangan fún teacher láti wọ class ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbà tí kíláàsì bá rí wúwúrú tó ọmọ mi jókòó lójú window tí ó ságà táwọn mẹ́rin jọ jókòó lórí àga pọ̀ teaching kò kí wá effective teacher gan wọn find it difficult ṣé àwọn teachers gan ní materials when it comes to marking materials when it comes to other instructional aids táwọn teacher gangan need ṣé àwọn teacher gan rí classroom jókòó sí ibi tó ń jókòó sí ìsàbẹ̀ ẹ̀gí náà ń jókòó sí ṣé wọ́n ní kí wọ́n máa ń pẹ́ ibi táwọn teacher máa ń jókòó sí ẹ̀ náà staff room ṣé staff room wọ́n are conducive. You see, if the staff room is not conducive, wọ́n lè jẹ́ kó rí wọn pẹ́ láti ṣiṣẹ́. You see, they have to be in a good mental state láti lè ṣiṣẹ́. So these are some of the things táwọn nǹkan ká tó wo táwọn òbí tí wọ́n là kọjá àtàwọn student gangan. àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fúnra wọn. tripartite kìíní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ òbí àti àwọn olùkọ́ ń tẹ́ là kọjá. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí fọ wẹ́wẹ́. a fọ gbogbo ẹ̀ wẹ́wẹ́ ni o a fọ wẹ́wẹ́ láàárọ̀ yìí ni o. ṣe é pé ọ̀rọ̀ nǹkan tí a sọ yìí number one ó depend lórí curriculum. Okay. The curriculum alone determine the kind of textbooks táwọn ọmọ lò. Now who determines the curriculum? The government. Okay. Don't determine curriculum. Now government to máa ń change the curriculum every year. Ṣé ẹ̀gbọ́n tí mo sọ wọn fẹ́ continuity in the usage of textbooks. Government mi gba mi jaba wo àwọn mi gba mi with publishers there's always an agreement pẹ̀lú ministries gba mi sometimes with certain people that will change curriculum at will. So when curriculum are being changed or are not consistent or there's no continuity in curriculum or might affect the kind of textbook students we use. One. Number two, is there any regulation for private schools? The kind of regulation one for public schools. Bẹ́ẹ̀ni. Ntẹ́gbọ́dọ̀ but what about the private schools? Tápọ̀lọpọ̀ ní problem pẹ̀lú ṣé regulation wà? Are there a kind of uniformity in the textbooks tí wọ́n lò? No. Each of these ìgbà táwọn fẹ́ ṣe wàhẹ́kì ní kí ni wọ́n papọ̀. Are you getting what I'm saying now? Each of these schools, the kind of textbooks nàbà fẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lò, not a kind of regulated textbooks tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn lò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ private schools yìí textbooks tí wọ́n lò yàtọ̀. Ó yàtọ̀ síra wọn. Are you getting what I'm saying? So what is the government doing about that? Ntọ́ fi fún our private school ní ability láti lè exploit nìyẹn. Àmì àti school ní kẹ́tí wọ́n ràwé o ẹ̀ lè lọ rántà. Ètò ìbá ti ràn school ránù school ló máa supply and wọ́n dẹ̀ máa tà ní exorbitant prices. Owó tó máa gbélé lórí ohun táwọn parents ò ní lè tán lè afford ni. That's number one. Number two oní wípé there are so many things that are inclusive nínú owó táwọn ọmọ ń san báyìí. Àti wọ́n fẹ́ change school ẹ̀ kọ̀ọ̀kan gba fọ́ọ̀mù 10,000 20,000 náà. Láti change léwe. Fọ́ọ̀mù pé ẹ kàn fẹ́ mọ iye tí wọ́n fẹ́ san ní sùkúù yẹn. I've gone around èmi ti lọ káàkiri. Ṣé gbọ́ pé school yìí ọmọ ìtí ẹ̀fẹ̀ change school yìí o ọ̀fẹ́ wá bí o owó tẹ̀ kọ̀ọ̀kan san pé kẹ́ ẹ tó gba details lásán owó fọ́ọ̀mù lásán 10,000 20,000 ni kò sí owó school mẹ́ o. Are you getting? Tẹ́ bá fi list owó school uniform gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ti cancel party kí lórúkọ ẹ̀ this graduation party tá n ṣe out of school party nǹkan kan tó máa ń ṣe yẹn but the one tá n ṣe fún primary 6 àti kí lórúkọ ẹ̀ ss3 nǹkan kan ó sì wà bẹ́ẹ̀. Are you getting what I'm saying? Okay. Uniform sports gbogbo ẹ̀ exorbitant àwọn nǹkan tó ń kọ́lé lórí ó wà ó ti pọ̀ jù fún àwọn parents láti bíà and wọ́n tó lè fẹ́ kọ́ mọ́ ẹ lọ kò ní choice ju pé you have to abide. You have to pay. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ntàgolo. Gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta oní wípé the so-called workbook and textbooks. Tá à ń sọ ìgan. Ìgbà tá a wà school workbooks máa ń wà textbooks máa ń wà. Bẹ́ẹ̀ni. Textbooks àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn èlé lò. Gbogbo textbook tèmi lò làwọn àbúrò tèmi lò. Bẹ́ẹ̀ni. Tó fi kàwé tán tẹ́lẹ̀ bá ti bọ̀ ẹ̀ tó bá yá
tó bá yanu wọn á tún ṣe ra ìmí ní pé àpànìwọ ntẹ́gbọ̀n rẹ ló kò bàjẹ́. ìwọ ló lò tó wá bàjẹ́. á tún ra mi fún ọmọ mi tó ń bọ̀ lẹ́yìn. are you getting what I'm saying? most of ilé lẹ́rìí textbooks tó kàn kún bẹ́ẹ̀ ní ìsìn rẹ́bẹ̀rẹ́bẹ́ tí ò wúlò fún kankan kò sí pé ọmọ mi lè lo textbooks ẹ. wọ́n ti wá gbé workbook sínú textbook. reason ni wípé ẹlòmíì ò ní lè lò ó that is the reason kò ṣe pé wọ́n fẹ́ cut cost owó workbook kò kí n pọ̀ workbook máa ń pẹlẹbẹ ní. bẹ́ẹ̀ni. ṣe understand textbooks máa ń wà bó ti máa ń wà. bẹ́ẹ̀ni. so but now the prices have increased even owó méjèèjì tán so pọ̀ ojú kan separate textbook àti workbook kan separate ẹ̀ lọ. so nísìnyí inú textbook lẹ́ ṣiṣẹ́ sí fún ọmọ primary school secondary school mi. are you getting it? So wọn lè ọmọ mi ò lè lò ó waste ló jẹ́ tẹ́nìkan bá ti lò tán ọgbọ́n mi o kì í sì ṣe pencil lẹ́ẹ̀fi kọ́ sí o tábà ni wọ́n parẹ́ o biro lẹ́ẹ̀fi kọ́ sí exploitation ni and that is why ti máa sọ pé sometimes we are not protected àwọn kankan wà tó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì protect our citizens ẹlẹ́ máa protect lives and property by the time tó yẹ àbá táwọn obìnrin bá bẹ̀rẹ̀ sí go through trauma you are not protecting lives trauma can kill trauma can give them hypertension high blood pressure ọmọ pé tí mo sọ yìí so trauma is not something that is good most of the parents are passing through traumatic period now ní ọ̀rọ̀ textbook tí gbogbo wọn sọ yẹn which the government could look into it our publishers are cutting a lot of money home now our publishers wọn kàn gbowó lọ lé ní ìsẹ́ni because every time ní ta àwọn òwe yẹn tó yẹ pé and they are subject to change every year the subject to change are you getting what I'm saying? So another thing ni pé kò sí regulation lórí private schools irú textbooks wo ni curriculum is it curriculum general ṣé textbook náà ni wọ́n ń lò àbí báwo ni ẹ ti regulate textbooks tí wọ́n ń lò ṣé workbook ni wọ́n ń lò bí ni àbí textbook and workbook ẹ jẹ́ kí government look into it kó fọkàn àwọn parents balẹ̀ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ kínní kan àwọn kan wà tẹ̀ compulsory lesson and the reason why they compulsory lesson ó ní ọmọ tí yóò bá lọ fún lesson ó lè mọ̀ mọ̀wé o torí pé àwọn tíṣà wọn ní kọ́ wọn ní nǹkan tí wọ́n mọ̀ lójú ọjọ́ lesson wọn ti máa kọ́ wọn ní nǹkan tó yẹ ká kọ́ wọn during the time kí la san tuition fee fún òbí san tuition fee ṣé ń gbọ́ àwọn tó gbọ́dọ̀ san lesson fee. ẹ ṣe bí ẹni tó bá wò pé ọmọ òun ò ṣe dáadáa tó òun fẹ́ kọ́ ọmọ òun ṣe dáadáa ló máa ń mú ọmọ lọ lẹ́sìn. àti pé ní ìsìn wọn ti àwọn pé number one ni pé àwọn kan wà working class lẹ́pẹ́ dẹ́dẹ́dẹ́ ẹ bá tọ́jú ọmọ mi dìrọ̀lẹ́. ok ọmọ ẹgbọ́n mi báwọn bẹ́ẹ̀ni ẹ bá tọ́jú ọmọ mi dìrọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ni ẹ sábà engage ẹ at that point in time ibi táwọn student àti máa wọlé nìyẹn. ṣé o gbọ́ trauma táwọn students gan pass through ó wà bẹ́ẹ̀ ọmọ ti pass through 8 hours in school or rather láti 8 o'clock títí di 2 o'clock ó ti pass through àtọwọ́ tó di 2:30 báyìí a tún ṣe lesson di 6 o'clock or 5 o'clock are you getting? tó bá délé ní ìsìn báyìí ní ìsìn àwọn òbí mi ò tún lórí àjòkò kò sí time tọ́mọ fi lè tó ní relief tọ́mọ fi lè relax tọ́mọ fi lè assimilate nǹkan tó ń gbà so àwọn ọmọ gan wà put into undue pressure ó lẹ́fù ọmọ mi báyìí nísìn tó yẹ pé ọmọ mi àkàn wà silent introvert ọmọ mi ò they are not so enterprising bookie ni so it doesn't take the best out of the students that's another one another thing to tún tell our students ni pé you see the education wa about the cognitive the affective and the psychomotor if you look at the psychomotor afẹ ẹ mọ gbọ́ kí ní kan international school owó burúkú nígbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní playing field wọ́n ní bí wọ́n ti ṣe sport wọ́n ní basketball wọ́n ní playing field wọ́n ní table tennis ọmọ gbọ́dọ̀ mọ ṣeré wọ́n kò síbi tó mọ́ ti lè exercise ọdún àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn you know the kind of thing ọmọ mi wà jẹ́ pọ́lọ́n ti kọ́ ọmọ pé bọ́ọ̀lù ni ó gbà jẹun basket ni ó gbà jẹun sport that is what they feel unemployment is low when you go to some countries because ọmọ kọ̀ọ̀kan ti yà lọ síbi tó fẹ́ yà sí kò sí bó ṣe ń wáṣẹ́ mọ́ ọmọ tó excel ní 100 meters ní school nísìnyí ṣé ń gbọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí represent country 100 meters lójú pé kò ní kàwé yóò kàwé o but he will face athletics ẹni yóò sọ̀dọ̀ lówó mọ́mọ́ ẹnìkan tó yẹ pé weight lifting lásán ló ń ṣe tó yẹ pé abarapá dẹ̀ ni òun ló gbé ògbó family yẹn are you getting what I'm saying tó yẹ pé he represents the country everywhere because ó rí opportunity láti train kò sí ìlú ló ti train o ìlú òyìnbó ló ti train o and he now represents the country nínú àwọn tó ń glu shot put àwọn barapa yẹn the disabled people you understand so ó lọ sí kí ló Olympics àwọn yẹn máa ń ṣe yẹn àwọn Paralympics because he discovered himself
education wo prepare àwọn ọmọ fún yẹn mọ́ àfọmọ tó bá kọ́ wà fortunate láti discover rẹ̀ one way or the other nìkan ló lálùyọ. So when you now look at everything put together àwọn student mi nísìn ọkọ̀ tí school mi fi ń gbé àwọn ọmọ 50 wọ́n kò nu ọkọ̀ tó ń gba 18 bus tẹ́lẹ̀ tí bá ṣe àti níbi tẹ́tí accident kò sí regulation fún yẹn ẹ̀ tó ọmọ bíi sardines inú mọ́tò ẹ̀ lè gbé school bus sílẹ̀ this school bus is not sufficient enough àwọn máa kóra wọn jọ sínú bọ́ọ̀sì wọ́n máa mí síra wọn nímú wọ́n á kóra wọn jọ bíi sardine if anything happens accident happens you know what that means àti rí school bus tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jóná táwọn ọmọ ò lè jáde inú ẹ̀. All of us, God forbid bad thing. Amen. So you're now looking at so many things that are happening that government is not even concentrating upon. Ẹgbẹ́ school bus ilé ẹ̀kọ́ lọ́mọ káwọn ọmọ ẹ̀kọ́ ọmọ 50 ní school bus. Ẹyọkan. 80 passenger. Driver gan tó gbé gan mẹ́rin ni ó jókòó wájú bí ó ti fún tí ó dùdì ẹgbẹ̀rẹ̀ tí ó lọ ń wá kínní. It could lead to any other thing. So you see when we have to look at education holistically. All of my more problem, another problem. The government side, the infrastructures. And on some of these private schools, àwọn tó bá tẹ̀ mí láka wọ́n ní good infrastructures. Àwọn fi ń kọ́ ọmọ lọ́bẹ̀, but they exploit parents by the huge amount of money. Government lè gbé gbèdékele. You look at the standard of schools and group them. Maximum tẹ̀légbàmbí ni, maximum tẹ̀légbàmbí ni, wọ́n ní kò kà wọ́n. But you see, ó kàn yín, a rí ìlú ṣẹ́gbọ́n, we know a state can regulate house rent. House rent wọ́n regulate house rent ẹ̀dá regulate pé àdúgbò báyìí kò wọ́n rògbò báyìí fún 2-bedroom flat fún 3-bedroom flat and they are strictly to it. They regulated it because they love their citizens. wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí wàhálà pa wọ́n. wọ́n dẹ̀ fẹ́ kẹ́ pa wọ́n dẹ̀ fẹ́ kẹ́ exploit wọn. àwọn tó dé àdúgbò high bro àdúgbò ó ní iye tó ń gba ilé ń bẹ̀ àwọn tó ń pẹ́ low bro àdúgbò ní ó ní iye tó ń gba ilé ń bẹ̀ àwọn tó ń pẹ́ bíi kìnìún slum ní wọ́n ti categorize. ọ̀rẹ́ rìsíkà táwa mọ̀ tún ní ká yà lọ́bẹ̀ ọ̀hẹ́ another topic entirely. ara nǹkan tó ń contribute. exploitation tó wà ní ibẹ̀ yẹn lásán. ibẹ̀ yẹn nǹkan tó gidi but everything still boils down on the involvement and intervention of the government. So tábàwọn education holistically táwọn parents là kọjá when it comes to owó tí wọ́n ń san exploitation pọ̀ gan o exploitation pọ̀ gan báyìí nísìnyí àkí ló fà á kí ló ti Dangote ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń fi àwọn kan ṣàkọ tó ń ṣe gbogbo olóní business ẹ̀ náà ebi refinery wà lánìí. If government schools are what it is there's going to be a lot of exodus into public schools làwa lọ. lọ St. Luke's demonstration lọ sí kí lórúkọ ẹ lọ sí St. David's primary school lọ Ìbàdàn boys high school lọ sí St. Andrews lọ sí UI lọ sí gbogbo ẹ public education ni. Are you getting it? Public school and we are what we are today. Are you getting it? Kò ń ṣe pé kò sí private school gbàna private school wà ṣùgbọ́n èwo tó wá fẹ́ lọ private school tó bá lówó ẹ̀ wà á lọ sí private school. Are you getting it? So there's nothing wrong. Private school máa ń complement government efforts ni. Kò sí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó wà yakú rẹ̀ tẹ̀. pátápátá. That's what the private school do. tí ó wá di wípé ẹni tí ò bá ti wá ní nǹkan kan tí ò ní owó lọ́wọ́ ni ó wà mọ́ lọ́bẹ̀ ibi tí ó wà kú sínú. jẹ́pẹ́ òde mọ́ ẹ̀rọ private school kọ́mọ ọ̀lọ́mọ lè rí nǹkan kan kọ́ mbẹ́hùn. ìgbà kan làwọn tíṣà ò ṣe dáadáa tí wọ́n sanwó oṣù káṣí gbogbo ẹ̀ tí gbogbo ọmọ tọwọ́ edu tí wọ́n gbé ṣúwá school tí wọ́n gbé gùsí wa kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ní ìsìn teachers are being well taken care of. I don't know somewhere else but in Oyo State I think teachers are well taken care of now. Getting their salary as at when do and other benefits that is accrued to them. I think they are better off now. Ebi how the school mi orí mọ́tò tí ó pọ̀ lọ báyìí ká ló nǹkan tí ó pọ̀ lọ ayé ìgbà kó lè jẹ́ principal nìkan. You understand what I'm saying? So I think life is a bit better now. Gbàkan wọ́n ní teachers cannot rent a house here. We don't want teachers níbi o vacancy but not for teachers but not now. Are you getting what I'm saying? Ọlọ́run ti bọ̀ wọ́n tí ìyá láti gbogbo náà ti nílé tiwọn. So you see that kind of thing but the point is this ni pé is the environment conducive enough for teaching and learning? Mo ní sùkúù kan bẹ tó yẹ pé àwọn bricklayer ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíi àwọn pọnẹbítà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíi wọ́n ti lu kíní pọ́pọ́pọ́ kíláàsì sì wà láàrin skul wà láàrin pọ́pọ́pọ́pọ́pọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́rẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀bàrẹ́ ọ̀ kíní kan àbí nǹkan wọ́n ń ṣe yín ni náà ń janta student dẹ̀ wà ní. àwọn student dẹ̀ ń kàwé. In that environment. Ẹni kan ní ọ̀nà sẹ́gbọ̀n bẹ̀ pọnẹbítà wà ní gbogbo bẹ̀ tó yí wọn ká pàápàá it is not a serene environment. It's not conducive for teaching and learning. Government should do something about it. A rí àwọn kan ní ITC òde àjẹmẹ gbogbo ilé tó yí wọn ká gbogbo kílà bí nǹkan kan so many of these schools are like that.
most of the schools are not fenced. Are you getting what I'm saying? Because one fence, bone fence. Agboolé làwọn mi wá bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ ti choke wọn up. Are you getting what I'm saying? Kọ́lé mọ́ wọn choke wọn up tó jẹ́ pé you see the old building are still the same thing that are there. Tolóṣèlú kan bá ṣe sì kọ́ building class mẹ́ta wọ́n kọ́ wọn sí gàdẹ̀gbẹ̀ báyìí ni gbọ́n mi. So a lot has to be done about infrastructure if our education will be something to talk about. Apart from the rigor the parents are passing through, the trauma, the psychological emotions, the time factor, and every other thing tí wọ́n cope pẹ̀lú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, and then distance. Are you getting what I'm saying? So sùkúù ọ̀tọ̀ the government should also look into that. Kò sí bọ́mọ ti fẹ́ kọ̀wé yanjú ọkàn yẹn kó bá gbáǹgún yẹn ní ewé bá a ṣe bẹ̀lẹ́ èpo ẹ̀pà ẹni tí ó yó ṣùgbọ́n ṣé kí péréte yó là ń wá ni àbí kọ́pọ̀ yó. Ṣé kí péréte yó àbí kọ́pọ̀ yó? Kọ́pọ̀ yó ṣé torí péréte la fi dálẹ̀ ni àbí torí kọ́pọ̀ jẹ́ gbádùn ẹ̀ kọ́pọ̀ jẹ́ àǹfààní. Are you getting it? So it's a very holistic thing. Are you getting what I'm saying now? Very holistic thing. And then public school can never and will never, employ unqualified teachers. Government will employ unqualified teachers. And the reason why we are having so-called private schools employing unqualified teachers are because the LIEs are not doing their job. They are not taking the certificates of those people that are employed to teach. Tó ń gbà ṣiṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ̀kílẹ̀ fẹ́ kàn ṣe àwọn ọmọ iná òrìṣẹ́ náà. Nígbà tí ẹ bá gba school sack, what kind of students are you breeding? So those are the things the government should look into. Schools are not enough. Infrastructures are in disrepair. Parents are not happy nípa ọ̀rọ̀ multiple funds, multiple owó tó ń san. Ẹnìkan sẹ́ndì gbogbo list owó tó ń san sí mi bí mo wò báyìí mo ní ṣé lè wà pọ̀ tó báyìí? Owó uniform, owó cardigan, owó báàjì. Ó ti fún ọ ní uniform yóò tún san owó báàjì tẹ̀sí fún ẹ fi sára uniform. Ó lè gbọ́ uniform èmi ò rí bí ó ti ṣe rú ẹ o. Ṣé uniform yóò ní wá pẹ̀lú báàjì ni? Owó uniform, owó cardigan, owó báàjì, owó sports, owó development school. Nobody develop private schools kan ta lónìí. Am I supposed to develop your school for you? And your development fund 30,000, 25,000 ọmọdé gbọ́dọ̀ mọ́sán ebe ìdíjà fún private school nígbà tí ní gbogbo infrastructure yín lẹ̀ ẹ wá ń charge àwọn òbí láti develop school yín. I mean this is an anomaly and the government should look into it. How can I be paying development fee for a private school? Tọ́mọ̀ mi lọ. Tẹ́mi ní mo bá yín kọ́ school. Ebi kí n débẹ̀ kí n bá ga kí n bá gbẹ̀ ni. Everything ti wà ń lẹ̀. Everything ti wà ń lẹ̀. Ìdí tí wọ́n kí I don't understand. Àbí kí ni jẹ́ school? Kí ni jẹ́ school rẹ̀? Ilé ẹ̀kọ́ aládàáni. Àbí owó tẹ́bọ́ mi pé ẹ fẹ́ ṣe PTA kan ràn yín lọ́wọ́. That's a different entirely. Ẹ wà kọ́ development fee 25,000. Kìíní kan fee fence kìíní kan fence development. Owó fence no private school. I know this exploitation. Oh my God, ẹ jẹ́ àdókè lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n wò wá lójú òkú Facebook Àgídìgbò oníkálukú ti kọ àwọn àtẹ̀sọ́wọ́ wọn á kà ń gbà tá a bá dé kó tó di pé á tẹ̀síwájú bọ́ sí nǹkan mi. Àgídìgbò 88.7 FM. Babe, I am so sorry. I know I was wrong. I promise I will never do it again. Don't let low airtime block your romance. Buy a new MTN SIM to enjoy 2,100 naira in airtime for 2 months. And with MTN Better Gist, you'll get 3 minutes extra for every 6-minute call you make. MTN Better Gist is also available to all existing customers. To join, simply dial *123*2*1# or text PG to 312. T's and C's apply. MTN, what are we doing today? Students of Ibadan Boys High School. Ibadan Boys High School Old Boys Association 1975 to 1980 set is 50.
50 years of togetherness, 50 years of oneness, 50 years of invaluable brotherly love with a great impact on our dear school. Distinguished people of your state, families, friends, and loved ones, let's celebrate Ibadan Boys High School Old Boys Association's 1975 to 1980 set Golden Jubilee. Date 20th September 2025 with award ceremony and reunion by 10 a.m. prompt at the school hall, Ibadan Boys High School premises, Okebola, Ibadan. Chairman of the occasion, Chief Engineer Jubril Sanusi, Bada of Ibadan Land, and Chairman, Ilaji Hotel and Sports Resort. Father of the Day, Asiwaju Olabodamo, Asiwaju of Ibadan Land, Chairman, Board of Trustees, Special Guest of Honor and Awardees, Chief Babatunde Olatunde Agbeja, Chairman, Bofanco Insurance Brokers, Dr. Oriyomi Okikiola Amzat, Chairman, Agidigbo FM, Elder Seni Peters, Chief Lateef Adetokunbo Akitola, Rear Admiral Retired, National President, Ibadan Boys High School Old Boys Association, and all our then teachers, Ibadan Boys High School Old Boy Association, 1975 to 1980 set anniversary. Come, let's celebrate together. Announcer, Comrade Shago Gungbayi, Chairman, Planning Committee. MTN mega billion promote balẹ̀kùn dẹ̀. Láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago 7 alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ẹ̀bùn kàǹkàkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé. Ra owó ìpè lónìí kó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ. Àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o. Kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìpolówó yìí ń tẹ̀síwájú títí di ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án. ọmọ nàìjíríà gbọ́ 5 Alive pọ́ọ̀pì tí ẹ fẹ́ràn jùlọ ti ní ẹ̀dínwó tí kò fani lápò ya o. bẹ́ẹ̀ni ó yá já wa sí. báyìí jẹ́ ìgbádùn ike ńlá 5 Alive pọ́ọ̀pì rẹ pẹ̀lú 1,200 naira péré tàbí 500 naira fún 30 cl. ó ta lẹ́nu o. ní báyìí ẹ lè ra 5 Alive pọ́ọ̀pì tí ẹ fẹ́ràn jùlọ pẹ̀lú ẹ̀dínwó àti ní iye tí ẹ fẹ́. ìgbádùn dé o MTN ó yàtọ̀ ni wọ́n ń pè é tí o bá ra káàdì 400 naira wà á jẹ́ ìgbádùn ìpè fún ìṣẹ́jú 7 pẹ̀lú data 600 MB lórí káàdì 800 naira ó jẹ́ àǹfààní ìpè ìṣẹ́jú 15 pẹ̀lú data gígábáìtì 2. jayé ọlọ́ba lórí MTN ó yàtọ̀ jẹ́ ìgbádùn ìpè ìṣẹ́jú 7 àti data orí 600 MB pẹ̀lú 4 náírà fún ọjọ́ 2 ó sì lè jẹ́ àǹfààní ìpè ìṣẹ́jú 15 pẹ̀lú data gígábáìtì 2 fún ọjọ́ 3 gbáko lórí 800 naira tẹ 31214# láti bọ́ sórí MTN ó yàtọ̀. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up supreme noodles. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up supreme noodles. Just sit up supreme noodles. It go sparkle up your mood. So delicious, so tasty. Young and old them love it. Springy chewy with better aroma. Lovely Nia. Rich with real chicken essence. So supreme Nia. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up supreme noodles. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up supreme noodles. Sit up supreme noodles with real chicken essence. Supreme noodles boom boom. Sit up supreme noodles. Màámi, tẹ́ ẹ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn, ẹ wò ó mọ́ gidi gan ni. ó lè mọ́ lójú lóòótọ́ ṣùgbọ́n lílo hypo toilet cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo toilet cleaner. kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni? tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. ó ní láti jẹ́ méjèèjì. ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. lónìí jẹun tó dáa. Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need: natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth.
ọ̀kan nínú ọmọ tó ṣe pátọ́ mọ́ tó ń ṣe nídìí iṣẹ́ àṣelà rẹ̀ Mọ́gàjí Skelebe ó ti gbé agbada sí àṣelà kaná jiná yọrùkọ àṣejèrè lálálá Skelebe production ló pàmòpọ̀ tún sí ọpọlọjọ gbé sinimá tá a pàkọ́lé rẹ̀ ní Skelebe ọmọ líle. wọ́n lé wọ́n bá tẹ̀lé wọn líle. Mọ́gàjí Skelebe yín náà ni alásọjásán bòròbòrò ètè lábẹ́ láhán yọrùkọ èdè lálá lẹ́nu bí èéfín Skelebe ọlọ́rọ̀ dùnú ní kele ọ̀fun Mọ́gàjí Skelebe òsùn iṣẹ́ àṣelà rẹ̀ lọ́tẹ́pẹ́lẹ́ mọ́ ǹjẹ́ gbogbo olólùfẹ́ Mọ́gàjí Skelebe ní Nàìjíríà àti lókè òkun sinimá Skelebe ọmọ líle lákòójáde bí ọmọ tuntun lọ́jọ́ Wednesday ọjọ́rú ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 17th September 2025 gbogbo èèyàn tá a fi wé pè fẹ́nu pé là ń retí o ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ fowó bá Skelebe ṣe Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat lólùgbàlejò àgbà lọ́jọ́ náà. Báṣọ̀run Gbóyèga Lawal lálejò pàtàkì. àtàwọn ọ̀pọ̀ ìkan èèyàn tá a lè dákọ́ tán Mingle Event Center lójú ọ̀nà Mánàtán Ìyànà Church Ìbàdàn tá a ti ṣe o aago 10 àárọ̀ lè tó ti bẹ̀rẹ̀ fún ìbéèrè tàbí fẹ́ so nígbàwọ́ pé Bravo Lee 08056465461 tàbí Mọ́gàjí Skelebe 08081348016 Mọ́gàjí Skelebe ọmọ líle ló ń pè wá ẹja bá ṣe. Akidibo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà mo ti nígbà tàbádé á mú àwọn tí oníkálukú ń tẹ̀ ṣọwọ́ sójú òkú Facebook Àgídìgbò 6.7 FM. Senator Mustapha Nas wọ́n ní we still have workbooks so up to now but most of these schools don't want to use them. Publishers are cashing out now. Anybody? Okay. Honestly, Risikat Ibrahim, honestly, today's discussion is very important. I'm currently battling with depression because of exorbitant bills from my children's school. No PTA is allowed for parents to make input. We need to do something. Àwọn school mi wà táwọn PTA meet input wọ́n ti meet àwọn chairman PTA àwọn tí àwọn ìwọ̀n àmọ́ sọ fún àwọn òbí pé nǹkan tá a ti sọ pé àṣẹrẹ o kankan they won't allow parents to talk at all. àwọn parents gangan tó fẹ́ sọ̀rọ̀. wọn ní allow wọn láti talk ẹni tó bá ti jẹ chairman PTA wọ́n ti mórí ẹ̀ bábẹ́ àwọn tí wọn náà máa fi síbẹ̀ so they would have told them look ntafẹ́rẹ́ we've seen this several times. bá a ṣe fẹ́ rè é. bá a ti fẹ́ rè é parents doesn't have input. nígbà tẹ́ bá ní ká máa sanwó development fee fún private school tẹ́ wá ní parents ò ní input àfi nọ́mbà san. So you are putting parents in a difficult situation. ẹ̀yin lẹ́ ràga parents kan ní ó ràga fún yín private school. ẹ̀ ràga fúnra yín ni ẹ̀ rà chalkboard fúnra yín kì í ṣe parents ní ó wà rà fún yín. tí parents bá fẹ́ ṣe fún yín tó fẹ́ donate it is from their own volition náà máa donate fún yín. nínú dídùn wọn. nínú dídùn wọn náà máa donate ẹ wá ń jẹrù owó lé wọn lórí. Olaniyi Itogun, I appreciate you, Pastor, for the analysis. I was sacked for this reason when I told my proprietor that the lesson should not be made compulsory for the student. It should be only for those who are deficiency in certain subjects. Instead, we should introduce mentorship. Ọlọ́run náà sáàkì òun torí pé òun sọ fún proprietor òun pé lesson àgbọ́dọ̀ gbé lesson. àwọn tó bá fẹ́ tàbí tí wọ́n mọ̀wé. tá a bá rí i pé àwọn ọmọ yẹn kù díẹ̀ káàtó síbì kan. advice wọn kàn ṣe lesson. ṣùgbọ́n àwọn proprietor yẹn lesson náà fi ń jẹun. Why should you do that? Ọmọ ti sanwó tuition lẹ́ẹ̀kọ́ ọmọ. Are you getting what I'm saying? And you can't say that in the public school anyway because teacher will teach by 2 o'clock everybody is gone home. Ìwọ ló wà níṣẹ́ fọmọ ẹ̀ ń lé tó máa ń pọ́nmọ ẹ̀ wà deficiency ó gba private teacher. Nígbà tó mi finish ní tètè ríṣẹ́ I became a private English and literature teacher. So from one house to the other ni iṣẹ́ náà tún fi yẹn ṣe fáwa náà. Are you getting what I'm saying? tó yẹ pé who is who? In Ibadan they want me to teach their children English. So mo mọ student mo come from 1 hour 2 hours in bí 2 hours in bẹ́ẹ̀ 2 hours in bẹ́ẹ̀ tá à ń ṣe kiri ìyẹn àwọn ọmọ táwọn òbí wọn bá fẹ́ gba private teacher fún. So ẹ wá compostry ẹ̀ why should you compostry it? It's not àwọn òbí mi ni ó sì mọ sọ fún wọn compostry ẹ̀ ni o torí pé àwọn yẹn wọn ráyè ọmọ gbọ́ mi àwọn yẹn ò ráyè iṣẹ́ ò jẹ́ ká ráyè so school yẹn ká dé ọmọ wọn mọ́ 5 o'clock kan tó ń ṣe tán tí wọ́n wà gbé òun ni ká máa mind ọmọ wọn fún wọn kò ń ṣe torí lẹ́sìn yẹn gángan o they just mind them to mind their children for them. ìyẹn they separate in entirely tẹ́ bá fẹ́ mind à ẹ sọ fún school kò ń ṣe pé compulsory lesson lórí gbogbo àwọn ọmọ. láàrin ìṣẹ́jú kan tá a rọra mention tó ní ṣe pẹ̀lú ti ilé exploitation ní apá àtibẹ̀
And got a room now in Lagos is 350,000, and you pay agent fee of 400,000. Lagos nìyẹn. Agent fee of 400,000. 350 nílé. Wàá san agent fee 400,000. That's almost like but Lagos 950. House exploitation is too much. A room and sitting room of 380k was increased to 620,000 in the space of 1 year. Wọ́n sọ fún ẹ pé inflation ni owó cement ti wọ́n tó tọ́ owó ẹ̀ ti wọ́n but the government can still do something that will benefit the people because exploitation in housing is also very serious. The King Wale one in UK, most of their citizens don't attend university. From year 13 in school, the children has been told they can go to college, not compulsory you go to university. There are a lot of ways to excel for them. A lot of people have been one UK one college, college, because it doesn't stop you from getting to where you want to get to. And what they discriminate, there's no discrimination. Ubalo college, Ubalo university. There's no discrimination about it because you went to the college to become a professional in one thing or the other, and you go to university also to be learned and to become a professional in one thing or the other. So you understand, so the going to college, that is why it's unlike here. Take away HND, one treat one less than the BSc. You understand what I'm saying? And you see, and this thing has to change. Going to the polytechnic makes you a professional in certain things. So the government needs to look into it, and that is why our education is becoming something else. Our BSc on learning, private school, ni o gbọ́dọ̀ fail ọmọ àti níbi tó sọ fún pé you don't have to sack a lecturer torí pé fail tẹ́kọ̀ àwọn pass subject dada. Are you getting what I'm saying? Wọ́n fail lecturer. Ọmọ owó táwọn ọmọ ẹ̀sẹ̀ ń pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ká mọ fail wọ̀ tó fi kọ́ lọ ra certificate ni. Ọmọ owó tó ṣe pọ̀ jù ká mọ fail wọ̀ lọ. Wọ́n gbọ́dọ̀ fail o torí pọ́n sanwó. Torí pọ́n sanwó. Lọ yóò àìkó náà gbọ́dọ̀ fail torí pọ́n sanwó. Rasheed Olalere, kudos pastor, well educative and understanding. Thank you too. Adeusi Muchi Olalekan, Ms. Denike, there are textbooks the student writes inside. There are some textbooks with workbooks, and there are some without workbooks. We are in this state of textbooks due to government changes of curriculum from time to time, and the complaints and feedbacks of the textbook users. I am working in a noticeable mi rí n tó kù mọ́ ṣùgbọ́n tí àwọn náà ń gbìyànjú láti okay. I am working in a noticeable publishing firm as a marketer over 15 years. Publishers have no issues much, but government takes a larger percentage from the problem at hand. There are some challenges which publishers are facing, especially piracy and multiple taxes from external factors without having a lasting solution to it over long periods. Kudos to you, Honorable Segun Ogungbaye, for saying the truth all the time, sir. I give it to you, Sister Denike too. Thanks and God bless you. God bless you too. God bless you too. Thank you so much. Honorable Sika, seriously. Okay. Okay. Wow. Láàárọ̀ yìí ìjọba àpapọ̀ Ṣòwòrẹ́, Facebook àti X wọ́n ti wọ́n wọ́n lọ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìpè ààrẹ lẹ́yìn ní ọ̀daràn quote and unquote criminal against the president. Ṣáájú àsìkò yìí wọ́n ti kọ́kọ́ DSS ti kọ́kọ́ dá sọ̀rọ̀ yìí tí àwọn kan sọ pé DSS kò tọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. DSS bákan àwo kan DSS ní kí X ojú òpó X kí wọ́n yọ kíní yẹn kúrò. Wọ́n tún fún ẹni tó kọ ọ̀rọ̀ yẹn gangan fúnra ẹ̀ ní gbèdéke àsìkò kan pé a fún ẹ pé kó fi yọ tó kọ ẹ̀ kúrò, but all to no avail. Ní báyìí federal government have dragged Ṣòwòrẹ́, Facebook and X to court over quote and unquote criminal post against President Bola Ahmed Tinubu. Jẹ́ kí n sọ òótọ́ kan ó lè kóró létí àwọn ọ̀dọ́ because a lot of ọ̀dọ́ wọ́n abuse the so-called internet and global usage of some of these platforms
ètí ó wà ń tà wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé òfin wà tó guide cyber bullying, cyber stalking, cyber crimes, defamation of character and hate speech. Most of these things òfin wà tó bá lọ. There's a difference between critic and analyst. Mo máa ń sọ difference wà bẹ́ẹ̀ tó huge gan. And also there's a difference between making a statement and claiming you have a fundamental right for freedom of expression. Freedom of expression ó stop níbi tó bá ti fẹ́ affect freedom of expression ẹlòmíì. Ó stop níbi tó ti affect fundamental right ẹlòmíì. If your freedom of expression allows you to talk, to say anything you say must not infringe on my own fundamental rights. Ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tiẹ̀ kò gbọ́dọ̀ débi tẹ́tọ̀ rẹ̀ ó ti mú ẹ̀tọ́ tèmi mọ́lẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹnìkan ẹran lẹ́ran láwo. So if somebody will now come, but a lot of people to misuse it. They will just go on social media and abuse people. If we also call bank somebody is a criminal. Anybody who see him, criminal is a clinical. People have not been taking them to court, and they are supposed to be doing that. Are you getting what I'm saying? They're supposed to be doing that, but a lot of people are not doing it. How can you cyber stalk people and even speak against the president anyhow? You cannot do that. For example, he said the president criminal, he shamelessly went somewhere. In the context, the president, we discuss it here. Look, you have to be guided and don't cross the line. In the president saw president also corruption. Also in the context of foreign exchange. If sanity has come that and corruption is no more there, kill expect ikoso in the foreign exchange corruption local forex wa káwọn investor mọ́ lè wá mọ́ àwọn kan ní kò sọ tọrọ. No, that is not the truth. The government has been working towards ensuring the forex department is sanitized, and which we all see that they are working in that regard, and that is why our forex is becoming stable these days. Only high, but it's becoming stable. The issue of the so-called people that man call us product change tí wọ́n mú kìnnìkìnnì lórúkọ basic travel allowance BTA tí wọ́n lọ máa tà ní product tí ó ní sí ní bank the bank ẹni lówó gbà. It has become a thing of the past now. There is orderliness in our forex. Since the president on here, for somebody to now come tí wọ́n náà then feel prophet leader to one lo the word shamelessly for a president, your president, so lè pé dádì wọn ní shameless. Charlie sọ̀rọ̀ sí bàbá wọn pé shameless ni. Where is ọmọlúwàbí in this country again? Where is that ọmọlúwàbí? Some youths will be saying, look, I'm a fan of Sowore, but I will never tolerate impunity and unguided statements. No, you don't use unguided statements because you want to make a point does not make you like to come and destroy other people's personality recklessly. You don't do that. You don't do that. You are belonging to a country that you want to grow, you want the country to prosper, and you are calling your president a criminal? You don't do that. Where is the patriotism for this? I'm telling you, I'm not surprised. They don't bridle their tongue. IBT get they don't bridle their tongue. They say anything anyhow. The next thing spokesperson they become a bully. They are nonsense. Their brain is upside down. They don't know what. I want a bow boo. One qualify and to criticize one. And to say anything that is against what they were doing, you see the kind of words they will use. So you see, to me, I look at them as bad examples. Bad examples. You don't use àwọn òyìnbó tọ́mọ effort lásán wọn ní gbé títà wọ́n block ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ because they don't allow such words. And look at Twitter, for goodness sake. Twitter should be sacked, should be sued for allowing that on their platform. Even in UK and US now, there's a guy, I won't call it a guy, there's a kind of censorship on cyberbullying and cyber stalking.
but níbí yìí ẹ fi gba ìkàlẹ̀ sọ níwèé àwọn ọmọ ẹnìkan gbé kíní kan bá mi mo dẹ̀ rí wọ́n sẹ̀dẹ̀ sí mo pé contact máa lórí tẹni ẹni ẹ yáwó lọ́wọ́ àwọn microfinance kan ẹ bá ní display kí wọ́n gbé picture bẹ́ẹ̀ is a criminal is a kíní kan torí pé ó yáwó lọ́dọ̀ yìí tó bá dáwọ́ yín padà ṣe lè take ẹ̀ padà pé criminal ni. tẹ́bà yóò gbogbo kọ́tẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn kúrò. George kan you know what one judge said ẹnìkan ti fẹ́ mọ ènìyàn wọ́n wà ní kóòtù ẹ̀ George wá sọ fún ẹnìyẹn pé ó dà kọ́ nǹkan kan gbogbo tó sọ yìí kọ́ sínú pépà ó ní tó bá kọ́ ní pépà lọ sórí bíríìjì ìyá sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó lè yẹ sí wẹ́ lọ dà sílẹ̀ látòrí bíríìjì tí mọ́tò ti ń kọjá pé atẹ́gùn àgbẹ̀ mi lọ ó ní tó bá di after 1 hour lọ ṣá gbogbo ẹ̀ padà wá ó ní òṣè ṣá the same thing ọ̀rọ̀ tó bá sọ ọ̀rọ̀ ó ti lọ nìyẹn. ó ti lọ nìyẹn you can't just say anything to anybody anyhow and there are some people are so reckless because they want to defame you they want to destroy you because they hate you. wọ́n lè lọ sí any length. ẹlòmíì torí pé ó ń fẹ́ girlfriend tí ò gbà tí a sẹ́ á lọ sórí kíní á lọ that law must come to pass now. Cyber stalking tó bá fún ọ lé ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́wàá ipò stalking yẹn unnecessarily on social media orí wọn pé ẹlòmíì àbáta ẹlòmíì jẹ́ ẹlòmíì destroy ẹlòmíì for nothing ntí o ṣe wọn ló ṣe. I've seen I've seen such things happen. ẹlòmíì àkó post nǹkan ẹ bá máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kọ nǹkan tí ò jọra wọn sí under máa bully ẹni yẹn máa sọ fẹ́ ni yẹn pé o ṣe rí báyìí. It's wrong. We have to call a spade a spade. The Sowore has not done well at all. He's so unguided. He doesn't bridle his tongue. He's so unguided in his utterances, and he should be taken in for that. I support him being taken in. I'm his fan Sowore ni mi, but I will not. Ṣé ọ̀dọ̀ sọ fún kí lè fẹ́ filẹ̀ fáwọn ọmọ? Kí ni society wa what's our society turning to? Our youth, some of them may not agree. But internally lónìí ní ẹgbẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ youth ló mú gbó ẹ máa wọ́n wọ́n níṣẹ́ kò lóná máa mú kiri ẹ tó ti mú kọ̀lọ́bọ̀ ní o ti ní sọ̀sọ́kúsọ but àwọn ọmọ tán bí ire you see the way they will behave they won't do that àwọn tán kọ́ ọ̀rẹ́ àwọn tán jáde léere they will not do that ẹgbẹ́ àwọn olóṣèlú náà sọkúsọ náà máa sọ they will come on here they will come to the in the public place and start saying what is not calling names. Saying what is not example or not are they good examples? àpẹẹrẹ wo náà fi lélẹ̀. They are not good examples. When you cannot bridle your tongue, you cannot control what comes out of you. And there are a lot of ways that you can construct your statement and this person will know that òun bú mi lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò sí tí ó mú bẹ́ẹ̀. But it was not derogatory. You can correct things and not be derogatory. You don't use derogatory words for people. And that's too much of him. People may not agree. And then I say one shaking it to Tony, that is too much. Until proven guilty. Dogara sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ ká mú mọ̀ kó tó di pé aṣojú òpó lẹ̀ fún àwọn aráalé láti dá sí. Nǹkan tí pọ̀ tí wọ́n fẹ́ dá sí láàárọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó ṣe sírímú sójú kan kí oníkálukú lè mọ̀ mú èyí tí wọ́n bá fẹ́ dá sí ńbẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ bí ọrọ̀ ajé wa ṣe dà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nínú àlàyé ọ̀rọ̀ tí Dogara sọ ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ adarí ilé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí tó sì tún jẹ́ alága iléeṣẹ́ kan tí wọ́n pè ní National Credit Guarantee Company Honourable Yakubu Dogara ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ pé ìṣàkóso ààrẹ àná tó tún di dolóògbé báyìí Muhammadu Buhari ló bà ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́. Ó ní lásìkò ìṣàkóso ex-president wọ́n tẹ owó tuntun wọ́n inject ẹ̀ sínú ọrọ̀ ajé ilẹ̀ owó tó tó 22.7 trillion naira ni wọ́n lọ rèé tẹ̀ jáde pé eléyìí ló mú kí owó náírà wa kó wá dọ̀bálẹ̀ pátápátá níbi tí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní problem ni. Sherry, I will not point it to only Buhari. Wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ burúkú pa àwọn òkú. You understand tí mo sọ àwọn tó ti lọ ṣe get it mo sọ. But you can refer to some things but not in a derogatory manner. But at the same time Aristotle calls us apart to only not to know what happened before you were born is to remain a child forever. So tẹ́yìn ọ̀bàdé ẹ̀wọ̀n tọmọdé bá ṣubú àwájú tágbàlagbà bá ṣubú àwẹ̀yìn wò. So tẹ́yìn ọ̀bà wẹ̀yìn wò you will not be able to correct the present not to talk of planning for the future. Ṣe rí láti ìgbà tí Ṣàgárí ti wà bẹ́ẹ̀
Nàìjíríà ti dàrú economy wa ti dorí kodò ẹ̀kàrí mẹ́ta fẹ́ lọ pátí láyé MPN wọ́n á lọ gbé owó láti Central Bank wá sí pátí ni wọ́n á ọ̀dà fún owó. Are you getting what I'm saying now? Gradually we are working in a path of destruction. If you keep on looking at it from subsequent governments, even when the military came on board, you know you cannot probe the military. There was so much reckless spending. When the person who now destroy it completely, is the Babangida regime. I was in UK, sometimes but I work a lot, 2,000, 3,000, 3,500 ni mo wọ plane ní 90 tí mo tún travel. By the time we got to 93, ṣọ́ngbọ́n akàgbọ́n níbo tí wọ́n 75,000 from 3,000 plus because of the so-called structural clinical adjustment clinical tó ṣe. And then economy nosedive. He allowed anything to come. Go to him and tell you this is what you want to do. We are doing it. There's no control on the economy again. Things become skyrocketed in the market. Everything internationally naira wa lulẹ̀ tabadi London tẹ́lẹ̀ London láti lọ ṣe naira. This is naira tí wọ́n gbà kútọ̀nù náà. You understand what I'm saying? But you see when Buhari came in, Obasanjo warned us. Buhari is a military man. He could be good in security issues, but he's a very bad person when it comes to economy. And he didn't know much about ọlọ́gbọ́n ní jìnnà sí. But ẹ bá tó wá kó àwọn tẹ̀rọ̀pọ̀ lọ́gbọ́n ṣẹ́gbọ́n tẹ́tí wá yẹ hàn náà bí àwọn Emefiele. Ayúkẹ́tì wà tó fi 753 duplexes. People that will just walk into Buhari and say pé Buhari ló sọ bẹ́ẹ̀ Buhari ló bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀. The president says. Baba Wípé and they are using Baba Wípé to perpetrate so much evil. And Baba too doesn't know anything about the economy. Baba is a free person. Abeg make una just do anything that will help us. Are you getting what I'm saying now? So he was there as a stooge. He was a stooge in that place. It was just a caricature in that place in Nassau Rock. And everything under him was just going at a sketch. Structural adjustment program. Structural adjustment program. Don't the Babangida regime. He really brought everything to his nails. The economy came to his nails. And everything, but I say wampu fampu. So it's not the issue of Baba Buhari. But Buhari only escalated the whole thing. And let me tell you, you cannot give what you don't have. Say money. You are putting somebody who does not know something to take care of something. So you can't give what you don't have. But if you cannot give what you don't have, get people around you that can give what you don't have. And when he now tries to get people around him that can give him what he don't have, these people are not. Go get people who give him what you don't have. And to get people from your minister, and go cook on what to call. You know what I'm saying? He doesn't know what he's doing. I call it today. Okupa na what you see like him. So you want to call where is the verification? Where is the check? So he really doesn't know what he was doing. Are you getting what I'm saying? It became just something like I don't know. Don't let me use bad words. Try to correct bad word. So he doesn't really know it. I want to think look at how they brought the country to their nails. But the point is this. I want to pay lóòótọ́ Buhari ti ẹ̀ dàrú àwọn kan ṣàlò package ẹ̀ wá àwọn kan ní one is good thing comes in small packages eléyìí big package ló tiẹ̀ ti wá àwọn kan ní package ẹ̀ wá and they were still alive. What did they do at that point in time to say this man? They could not correct him. They could not speak out. They could not say this is the way out. They could not tell Nigerians, look, this is not what we package for you. Mama Bino Authority package with Authority because of their own ambition too. But now that they have come, they brought their reforms. Are the reforms really working? Do we need to wait a little bit? How long are we going to wait? Are you going to understand? Reforms must have gbèdéke. Ìtumọ̀ gbèdéke ni pé must have a set time. Nígbà tí a bá fi rí. Tá a bá fi oṣù mẹ́fà you see changes. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rí o. Inú oṣù mẹ́fà ẹni retí àwọn èèyàn wà. But when you give us a timeless period, when you don't give us a definite time,
or a set time. kò sásìkò kò síbi tá à ń fojú sùn kò síbi tá a gbọ́kànlé. tó máa máa dọ̀la wọ́n ní àyàngbẹ́ ẹja dùn nǹkan kan lè yẹ jẹ́ tó fẹ́ àti náà tó kú kájá tó gbẹ o. because àyàngbẹ́ ẹja dùn yẹn tó ń sọ yẹn ẹ lè wá iṣu kẹ́ ẹ ti fi sinẹ́kẹ́ mọ́ jẹ ṣu. tó ṣe pé bí ó pa yín lórí àyàngbẹ́ ẹja o. ẹ lè wá pàpánu kan kẹ́ mọ́ jẹ. ẹ lè wá pàpánu mọ́ jẹ gúgúrú mọ́ jẹ pa mọ́ jẹ gbogbo ẹ̀ kí ajá tó gbẹ o. bó ti ẹ̀ rí pàwọ̀ ìjàjá ẹ̀mí ò mọ̀ bó yóò dùn àwọn kan ló dùn. àwa náà jẹ. tó alẹ́ kọjá tó gbẹ o àwọn kan tó ń jẹ́ náà kò ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ you understand cultural value ni so get bí wọ́n sọ fún ọ olójú téèyàn ń jẹ lẹ́yìn ẹ̀ máa fún ọmọ ọlọ́mọ yóò sọ̀rọ̀ olóró so kájá tó gbẹ àwọn kankan lẹ́mọ̀ fi panu ẹ wá rí kankan lẹ́ta fi panu ẹ wá ní adódàgbà kó gbẹ ẹ kọ́ ọlọ́gbó ti gbẹ mímí because the way to life is to look for alternatives ṣé o gbọ́ tí mo sọ fún ẹ it's like ẹ káwọn yẹn kó ṣọ́ọ̀bù wọn kẹ́lé wọn dànù before kẹ́ tó kó wọn kúrò ẹ ti lọ arrange ibi tẹ́ kó wọn sí. ibi tẹ́ mọ̀ dúró sí rèé o. ibi tẹ́ mọ̀ dúró sí rèé ẹ ti lọ wá palliative ké pé bàbá lé ọtán ọdún mẹ́ta lẹ́wọ̀n àṣẹ ni a ti ń ṣe ibi tẹ́ fẹ́ gbé it's like deliberately destroying their livelihood. Killing them gradually. ọ̀nà àtijọ́ àti mú wọn. ọ̀gá ti di lọ́nà ẹ̀ ti pa wọ́n sára. But before that policy comes out you make alternatives. There should be a plan B. That is what leaders do. Plan B. táwọn òbí wa bá ń dáná gbà yẹn táwọn náà fẹ́ gúnyán tàbí wọ́n fẹ́ ru àmàlà tí a bá dé láti sukùl tó bá ń ṣe wọ́n lè kọ́kọ́ fún wọn gàrí àtẹ̀pà ẹ̀kọ́ fi lè panu. àmàlà wọn abẹ́tọ̀ fẹ́ ro pé wọ́n ṣe ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n ni tá a bá dé bẹ́ẹ̀ wọ́n lè ra búrẹ́dì fún wa kéékèèké ká fi bọ́tà sí pé ó yá ọkọ mi mú eléyìí kó jẹ́ ní kó fi rónú. fi rónú ni wọ́n sọ at that point in time ebi ò ní pa wá àti fi nǹkan kan rónú. bẹ́ẹ̀ni. tó bá dénú ilé àwọn tó lówó wọn lọ nu fún wọn fún bisikíìtì ó yẹ jẹ bisikíìtì mú tíì díẹ̀ sí kó ń jẹ tó délẹ̀ kì í ṣe pé àwọn àdúró oúnjẹ àmọ́ fọ́ múnú báyìí àmọ́ di inú mú àmọ́ sunkún mọ́ mi o no they won't allow us to cry for food they will prepare something to as a succor náà pé. téèyàn kọ̀ rọra mọ́. you understand. tó mọ̀ fìyẹn mẹ́lẹ́ gbóná. ṣe tábàlẹ̀ tí mu gàrí tẹ́tà fẹ̀ pamọ́ tàbí tá a fi kúlíkúlí tàbí ẹni tí mo báyìí à ń ta bọ̀nbọ̀n nu. ìgbà tó ń jẹ́ pọ̀fi délẹ̀ báyìí. wọ́n kàn wọ́n tún àwọn ẹ̀sẹ̀ mọ̀ pé yẹn ó yà ó ti délẹ̀. ìdùnnú láfi àtẹ̀lẹ́wọ̀ àti ìṣetán. à ń bọ̀. àbọ̀ ìpamọ́ wọ́n á jẹ́ ọ̀rẹ́ kó jẹ́ tó tutù o. ọ̀gẹ́tì ẹ̀ ní tán pè ní òbínú tán pè ládarí nù. adarí èfè bí pààyàn kò ń jẹ́ tó dé. adarí èjẹ́ kéèyàn wọ kọ́mà kò ń jẹ́ tó dé. o ní gbẹ́mìí mi kò ń jẹ́ tó dé. o ní fún àrètí oúnjẹ nígbà tí o sì kankan lẹ̀. tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tí dáná rárá gan. ọmọ ó jẹ́ mọ́ tú lọ o. ọlọ́run sky fílẹ̀ bá 07041001887 fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa tàbí tẹ́ ń wò wá láti ilẹ̀ òkèèrè +447405697158 +447405697158 07041001887. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ já gbọ́rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. hello. hello mo kí àgídìgbò mo kí pásítọ̀ inú mi dùn pé ẹ̀sùn tí pásítọ̀ fi kan Sowore lẹ́ẹ̀kan àwọn náà wọ́n ti ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ náà na ó sọ pé Sowore pé criminal yes ṣẹ́ni tí bàbá tó bá na ọmọ ẹ̀ ní ẹgbàá tó bá fi di pé ó fẹ́ kú tó bá di court crime ni o yẹn wá ẹ̀ ṣé àwọn pé nígbà tẹ́yìn náà máa pé Emefiele lẹ́ẹ̀kan ni it's the same thing as criminal ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ tó bọ̀ yóò ṣe. That's not it. I get it wrong. No. Emefiele has been labelled. Yes, he has been labelled. It has been proven against him. He's in the court of law. He said 153. He was corrupt. That is what they said. So please, you see, we don't have to mix it up. Our government now. Nígbà táwọn abẹ cybercrime kankan wọn àti ìkúchẹ́rí gbà mí àwọn méjì máa ń dẹ́ṣẹ̀ kan tí ó ti cybercrime tí ó sì anything. But you see, when the truth will now come, when law takes its course, ṣé nǹkan tí mo sọ fún ẹ àwọn kankan wà lánàá tí ò sí ní òfin tẹ́ ẹ lè ṣe gbé
gbàtà àwọn akékeré kò sí tó jẹ́ internet kò sí tó jẹ́ anything so ó difficult fún ẹ kó tó lọ sí public kó tó label èèyàn anyhow on cyber stalking but now that there is a law ìlú tí yóò sófin ẹ̀ṣẹ̀ òsì you still don't cross the line tófin bá ti wà tí yóò bá sófin you can do anything you like ṣe understand posterity àjọjì èèyàn but tófin bá ti wà don't cross the line don't become somebody else by going against the law ṣàpẹ́ tó bá lùfin wọ́n pè é kó lawless. Ben. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, sir. Mo kí pastor yàrá sir. Ẹ̀yin ṣe rí pastor ní I think ní time Jonathan kò sí orúkọ tí wọ́n pè Jonathan. You are right. Mo dẹ̀ rántí dáadáa gbà yẹn kò sí nǹkan Jonathan is one of the most bullied presidents. Kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́nibọ́dì fẹ́ àwọn èèyàn ṣe ń gbà yẹn but ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ pastor ní táìmù Buhari à ń clear mọ́tò bóyá 350,000 tí gbogbo aráàlú dẹ̀ ń rí mọ́tò rà mo fẹ́ kẹ́ máa rò sáà o bọ̀ ní àsìkò yìí ń sìn báyìí kò sẹ́ni tó lè ra mọ́tò mọ́ ẹ jọ àsìkò wo ló dáa sà. Let me tell you this mo make kíní kan pé bàbá tó bá dáa tó bá ní àyàngbé ajádùn yóò wà kankan táwọn ọmọ jẹ débi òfin nípa wọn. If you are following me Buhari they make references to what Buhari did. And that destroyed naira value. But àwọn tó wà ń bẹ̀ nǹkan what have they done and that you must follow the trend of my discussion. Are you getting it? àwọn ni mo fi bọ́ sórí bàbá tó bá lóun ó fóúnjẹ fọmọ tó bá ní ìyẹn lẹ́ẹ̀ jẹ kó ṣe àyàngbé ajádùn sáwọn èèyàn ó kú kí wọ́n tó jẹ àyàngbá ni kò sí time base kò sí time limit ipe ó dá reform tí mò ń ṣe ìwé tó wá tán ni o and what has that reform done to the people wọ́n ti sọ̀rọ̀ ètí nù. So you see we need to balance there is a difference between being a critic and an analyst. An analyst will look at it from different angles. A critic will just criticize for nothing. Ben. Just understand so the present government too they cannot just absorb themselves from what is happening because things got much worse than before. But the issue ni pé táwọn bá ṣe àwọn máa boomerang wọ́n máa yapa wọ́n kàn ń fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ni okay wọ́n fọwọ́ bò ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ bò what have you done to make our life better bẹ́ẹ̀ ti dọwọ́ bò tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe reform when do we expect ìwúrù it's not ìwúrù yet. gbà ó lábẹ̀rẹ̀ sí ni mo rí ìgbà ó lábẹ̀rẹ̀ sí rí ẹ fún wa ní time frame ẹ fún wa ní kankan ẹ kàn ṣe hope bí ìgbà kan gamble ni èmi rí sí ó yẹ afẹ́sà greek lónìí ó yẹ sáré ṣe lé táwọn èèyàn ti pariwo oró lé ó yẹ tún yọ kúrò it's like try by error. Onimori nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ń sìn it's like they have lost focus of exactly what they want to do so they are not absorbed let's understand that but not to know what happen before you are born ẹ mọ̀ gbọ́ mi is to remain a child forever láti mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ká tó bí ọ o ní láti jọmọdé títí. Hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. Hello ẹ káàárọ̀. Yes sir. ẹ káàárọ̀. Yes sir. Àǹtí Adéníkà àti pásítọ̀ ẹ káàárọ̀. Pastor mo fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yìí ni mi mọ̀ bóyá lè bá mi answer ẹ̀. Ṣé tí tẹ bá jẹ́ president of a nation tẹ bá mú mi as CBN president or chairman ṣé mo lè dá nǹkan ṣe láì gbàṣẹ lọ́wọ́ president. That's a nice one. ẹ lè dá nǹkan ṣe tí president tí ò bá yé tápó kan wà ń bẹ́ẹ̀ lásán ni. ẹ máa take advantage. You can take advantage of that president if he doesn't understand what's going on. If he sees you as all in all tẹ́ pé everything tẹ́ bá gbé wá ọkàn máa rubber stamp. ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan lọ́wọ́ yín why táwọn tó wà ní assembly tó fi gbogbo tí president gbé lọ náà rubber stamp. So nǹkan tí mo ń derive náà nù so gbogbo náà ni wọ́n ṣe ń ṣèbàjẹ́ yìí so ẹ jẹ́ padà sórí Emefiele. Èmi ṣe believe pé I'm not a supporter of his which I will never be never but tí màá yẹn bá lè máa face consequence kan tó ń face èmi ṣe ní believe pé gbogbo àwọn tó wà under the federal government this tó ṣe nǹkan tó lè jẹ́ kó gbé is not the only one because mo believe pé he did not carry that act of corruption alone. It's a gang up work. Kò yẹ yín ṣe rí ọ̀rọ̀ Sowore àti Sowore ẹ má jà blame Sowore àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ sìn
wọ́n ní bó ṣe wọlé ìpínlẹ̀ tí wọ́n gbélẹ̀ ló ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ toxic kò sí nínú politics in Nigeria but nígbà tó fẹ́ wọlé a mọ nǹkan tí APC pé Jonathan I'm not a supporter of any political party. I just want Nigeria. In fact, I want Yoruba land to be great. That is just mine. Kò yẹ yín but gbogbo nǹkan tá à ń rí ní Nigeria sí I can only tell you 98% I will blame it on APC. Ó dàbọ̀. Let me say this, sir. You ask two questions, right? Let me start from the later one. The later one ni wípé ìgbà Jonathan wọ́n bẹ àwọn èèyàn sọ wọ́n ṣe gbẹ which is very right. You are right. Ẹmọ tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn máa ń mú búrẹ́dì lórí igbá tẹ́lẹ̀ tó bá ti mú wọn lè bi ló pa àwọn tán fi mú ebi báwa pẹ́ tó gbé bẹ́ẹ̀. gbé òfin jáde cyber stalking cyber bullying law cyber crime law is okay. As a good citizen you have to abide by the law. n tẹ́mi sọ nìyẹn. You have to lay good examples. Má wẹ̀ pé ṣe báwọn kan dáná táwọn kan bá jalè lánàá tí wọ́n rí wọn mú ṣó ní kí wọ́n jalè lónìí. tó fi ti wà pé bá ti jalè wọ́n gé lápá. So that's what I'm saying. As a leader, you must live by example. You don't have